What's up guys, my name is Bhanu Prasad and welcome back to my channel. ఒకవేళ మీరు హెయిర్ వ్యాక్స్ డైలీ అప్లై చేస్తే మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి. నేను డైలీ షాంపూతో వాష్ చేయాలా, or can I sleep with wax, and how to remove the hair wax. So in today's video we will covering all things related to this topic. So make sure you watching this video till the end. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు సజెషన్ ఇస్తాను. మీరు చీప్ ప్యాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేయండి. బేసికల్లీ మీ హెయిర్ మీద లేదా మీ ఫేస్ మీద యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ లో ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి. అవి మీ హెయిర్ ని అండ్ మీ స్కిన్ ని డ్యామేజ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ గుడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద లింక్స్ విచ్ ఐ పర్సనల్లీ యూస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. యూ కెన్ బై ఫ్రమ్ దేర్. ఫస్ట్లీ మీరు హెయిర్ వ్యాక్స్ డైలీ యూస్ చేస్తే హెయిర్ వాష్ పక్కగా బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ చేయాల్సిందే. బట్ డైలీ షాంపూ యూస్ చేయాలా అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. డైలీ షాంపూ అయితే యూస్ చేయక్కర్లేదు అంటిల్ మీ వ్యాక్స్ అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ కాకపోతే. సో యూ కెన్ అప్లై షాంపూ అండ్ కండిషనర్ at least 2 times a week, but do your hair wash daily with the warm water. Now why not cold water or lukewarm water? వామ్ వాటర్ ఎందుకంటే మీ హెయిర్ మీద ఉన్న హెయిర్ వ్యాక్స్ అనేది మెల్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దాంతో మీ హెయిర్ వ్యాక్స్ అనేది చాలా సింపుల్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. నౌ వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఈస్ యూ కెన్ వాష్ యువర్ హెయిర్ విత్ వామ్ వాటర్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఎ ఫ్లాష్ విత్ నార్మల్ వాటర్ ఆర్ కోల్డ్ వాటర్. నౌ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ షాంపూయింగ్ యువర్ హెయిర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఎలాగంటే వైల్ అప్లయింగ్ షాంపూ ఆన్ యువర్ హెయిర్, ఫస్ట్ అప్లై యువర్ షాంపూ ఆన్ యువర్ డ్రై హెయిర్. దీని వల్ల ఏంటంటే షాంపూ అనేది వ్యాక్స్ తో పాటు డైరెక్ట్ గా మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. దానివల్ల వ్యాక్స్ అనేది ఇంకా సింపుల్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ later on you can rinse it off with water. It's that easy. Now there are a few things that you should avoid. Number 1, don't sleep while having wax on your hair more than 1 to 2 days because there will be lot of dirt accumulated in your hair. Number 2 వచ్చేసి don't apply shampoo every day. దీనివల్ల మీ హెయిర్ లో ఉన్న స్కాల్ప్ అనేది డ్రై అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ మీ హెయిర్ అనేది చాలా థిక్ గా అయిపోతుంది. దానివల్ల బ్రేకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఫైనలీ యూ షుడ్ నో హౌ టు బ్లో డ్రై యువర్ హెయిర్ బికాస్ బ్లో డ్రైయర్ ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ యువర్ హెయిర్ స్టైల్. ఒకవేళ మీకు బ్లో డ్రైయింగ్ ప్రాసెస్ తెలియకపోతే డోంట్ వరీ బికాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి కవరింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ ద ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ రిలేటెడ్ టు ద బ్లో డ్రైయింగ్ and how you will style your product perfectly without damaging your hair. So make sure you subscribe to my channel and click the bell icon to get notifications. And I'll see you guys in my next one.